chấm rệp số bóng pháo đây chia số đây để đóng cái này và giờ bắt tỏ chấm nạch thì đập bật tỏ tiết đại ca pi video muốn dương ban riêng nằm pi đo chấm nạch thì đập môi đánh giảm pi viewing process là quan Linux Ubuntu ba nó không chấm nạch thì đập môi để dương ban riêng có lo mò cứ về view process nước cứ dương ban ra command ps option ps và bằng hai âm pi process đã cầm pung rốtនៅ current terminal នៅកំពុងរត់ហ្នឹងវាមាន ps -e ps -ef បាទឥឡូវយើងបន្តដល់ចំណុចទី17ចំណុចទី17បន្តទៅទៀតចំណុចទី17យើងពី package management is a system by which software can be installed, update, query, remove from a file system. Package management គឺជាប្រព័ន្ធមួយដែល software អាចត្រូវបានតម្លើង update, query សួរឬក៏ remove លុបចេញពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ file ឯកសារណា In Linux, there are many different software package management systems, but the two most popular are those from Debian and Red Hat. The virtual machine for this course use Ubuntu, a derivative of Debian. វាមាន software នៅក្នុង Linux វាមានប្រភេទ software ជាច្រើនវាមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកញ្ចប់ software ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនប៉ុន្តែវាមានពីរដែល popular វា popular បានន័យថាគេនិយមប្រើជាច្រើនបំផុតនោះគឺមកពី Debian ហើយនិង Red Hat មានពីរហ្នឹងដែលគេនិយមប្រើច្រើនជាងគេThe virtual machine ហើយ virtual machine សម្រាប់ខុសនៅពងរៀននេះគឺប្រើ Ubuntu ដែលជារបស់ខាង Debian At the lowest level of Debian package management system is dpkg command. This command can be strictly for novice Linux user. So the advanced package tool apt get a front-end program to the dpkg tool make management of package easier. Many of package management commands require administrative access, so they will be prefaced with the studio command. Use netlab123 as a password when prompted. ក្នុងនេះក៏ប្រើក្នុង Ubuntu package Debian នេះគឺគេប្រើ command dpkg ហើយសម្រាប់ advanced tool គេប្រើ apt.get នេះគឺជា front end program to the dpkg tool make management of package even easier គេបញ្ជាក់បន្ថែមធ្វើមកឲ្យវាប្រើមកឲ្យវាងាយស្រួលបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងmany package management command ហ្នឹងវាទាមទារនៅ access ជាលក្ខណៈ administrative បាទដល់ administrator they will preface with sudo command ដែលប្រើ net lab123 as the password when prompt អញ្ចឹងត្រូវការ password ត្រូវអីនេះជាលក្ខណៈ admin មិនប្រើបាន package file are commonly installed ចូលដល់ installing package commonly installed by downloading them directly from repository located on internet server. The Debian repository contains more than
65,000 different packages of software before installing package is good practice to use to refresh the list available package using apt get update command. Và năngសម្រាប់ជាធម្មតា package file ត្រូវបាន install ដោយ download direct ពី internet repository located on internet Debian ហ្នឹងវាមានជាង 65,000 package software ផ្សេងៗគ្នាមុនពេល install ត្រូវ refresh practice នៅប្រើ refresh list of available package ដោយប្រើ apt get ហើយយើងវាយ command sudo តាមគេមក get update password net lab 123 có hay nó 63% working reading package list done ហើយ reading package list កុំព្យូទ័រចិត្តអស់ថ្មហើយអូខេនេះខ្លីៗក៏ໄວតាមចង់បញ្ចប់ចំណុចហ្នឹងលឿនតិចព្រោះកុំព្យូទ័រចិត្តអស់ថ្មបាទសុំទោសto search for នេះពេលយើងដាក់ apt get update វាចេញមក in release អីមកចឹងមក To search the for keyword within a package you can use package search apt cache search the keyword that is used should make part of the name or description of the package that is to be located. Multiple keywords can be used to further clarify the search. For example, the search term web server name description package located. Multiple keywords can be used for clarify search. Example, web server would provide better result than web or server. To find package associated with cow keyword apt catch search cow search cow. Once you found the package that you want to install, you can install it with the apt get install command. Cow config talking វាយតាមមក apt sudo apt get install cowse ចឹងវាធ្វើការ install ហើយ install package ហ្នឹង The cowse command is configurable talking cow. Use the word or phrase as command cow and h. Updating package apt get install command can use also update the package if the package is installed and a newer version is available. If the package is not already for a system would be installed. If it is not on the system it would be updated. Updating all package of the system should be done in two steps. First, update the cache or install package available with apt-get update. Second, execute the apt-get upgrade command and all package will update upgrade វាយ command តាមគេមកហ្នឹងពេល install ចុះដល់ remove package វិញ remove package គឺប្រើ command apt get command is able to either remove or pull a package. The difference between the two is that purging delete all package file while removing delete
all but the configuration file for package. Administrator can execute application remove command to remove package, application push command to push a package completely from the system. For example, to push call away completely, execute the command enter y when push call away. Chẳng dần xạ vây tam cái mà sudo apt get purge call say reading package này lục tranh vinh. Do you want to continue? Why? Số dân chẳng lúc tờ ạ. Ok, dân xong phải chọc video trầmចំណុចប៉ុណ្ណឹងនៅចំណុចទី17ហ្នឹងហើយវីដេអូក្រោយយើងនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចត្រង់ចំណុចទី17ហ្នឹងបន្ថែមទៀតមុននឹងចូលដល់ចំណុចទី18ប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូត្រង់ចំណុចទី17យើងអំពីការ install package អំពី remove package អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសិនហើយខ្ញុំថាចំណុចហ្នឹងបានជួយបងប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធកំពុងតែរៀនផ្នែក Linux ហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងសូមចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើមានចម្ងល់អ្វីសូមកុំភ្លេចផ្ដល់ជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបាទសូមអរគុណហើយសូមជួយ subscribe channel ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជាច្រើនទៀតដែលអាប់ឡូតចូលបាទសូមអរគុណសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហេងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាយបាយ